வெல்கம் டு டீச்சர்ஸ் ஐஎஸ் அகாடமி. நம்ம பார்க்க போகிறது 10th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ பாருங்கள், மொத்தம் 7 லெசன். இப்போ நம்ம 6th யூனிட் பார்க்கலாம். லாஸ்ட் லெசனோட புக் பேக் ஒன்று வச்சு பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 166, ஹெடிங் A. Answer the following questions in 2 or 3 sentences. First question, why did France did to go to school that day? Answer, France did to go to school that day. அது வரைக்கும் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் பேஜ் 162 எடுத்துக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப் தேர்ட் லைனில் பிகாஸ்லேருந்து about them வரைக்கும் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். செகண்ட் கொஸ்டின், what were the various things that tempted France to spend his day outdoors? இது வந்து பேஜ் நம்பர் 162 எடுத்துக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், 8th லைனில் தி டே வாஸ் போட்டுக்கோங்க, இட் அடிச்சு விட்டு தி டே போட்டுக்கோங்க, வாஸ் ஸோ அடிச்சு விட்டுக்கோங்க, அது வரைக்கும் போட்டு ட்ரிஸ்லிங் வரைக்கும் செகண்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் லாஸ்ட் லைனில் இருக்குது. தேர்ட் கொஸ்டின், why was the narrator not able to get to his deck without being seen? இது வந்து தி narrator not able to get to his deck without being seen அதை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் because that day everything was quiet about the school. He had to open the door and go in before everybody who were in their places already. Fourth question, what was France sorry for? Answer, France was sorry for not learning his lessons. He found his books heavy and his history of the saint. He also felt sorry for Hamel who was going away. Fifth question, why were the old villagers sitting in the last desk? Answer, the old villagers sat in the last desk feeling sad that was the last French lesson that would be taught at school. They were sorry that they had not gone to school. It was their way of thanking the master for his 40 years of faithful service. Sixth question, what were the thoughts of the narrator's parents? Answer, the thoughts of the narrator's parents அதை எழுதிட்டு இந்த சைடில் செகண்ட் பேராகிராஃப் பாருங்கள், தேர்ட் லைன் டு ஒர்க்லேருந்து மணி வரைக்கும் 6th கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். அடுத்த லைன்லேயே மணி முடிஞ்சிடும். ஸோ இது 6th கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். 7th question, why does H. Hamel says that we must guard our language? Answer, M. Hamel says that we must guard our language. அதை எழுதிட்டு 164 எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், லாஸ்ட் பேராகிராஃப் 7th லைனில் பிகாஸ்லேருந்து ப்ரிசன் வரைக்கும் 7th கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். 8th question, Hamel was grazing at many things, but were they? M. Hamel was grazing எழுதிட்டு 165ல பாருங்கள், லாஸ்ட் பேராகிராஃப் இந்த சைடில் 8th லைனில் அட் போட்டுக்கோங்க, அட் ஹிஸ்லேருந்து ஹிம் வரைக்கும் போட்டு எழுதிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு லைன் விட்டு பாருங்கள், தி வால்நட் ட்ரீலேருந்து ரூஃப் வரைக்கும் 8th கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். பாயிண்ட் 1, பாயிண்ட் 2. 9th question, when and how did Hamel bid farewell to the class? இது வந்து 165 எடுத்துக்கோங்க, பேஜ் நம்பர். இந்த சைடு பாருங்கள், செகண்ட் பேராகிராஃபில் தேர்ட் லைன் வென் போட்டுக்கோங்க, வென் தி ட்ரம்பட்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஆர் அடிச்சு விட்டு தேர் போட்டுக்கோங்க. ஸோ டால் வரைக்கும் 9th கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். பேஜ் நம்பர் 167, vocabulary, heading C. In column A are some of the idiomatic phrases from the essay. Match them with equivalent single words in column B. Column A, column B. First question, go for, answer succeed. Second question, blow up, answer explode. Third question, show up, answer reveal. Fourth question, call on, answer visit. Fifth question, break off, answer finish. Sixth question, crumble under, answer submit. Heading D, frame sentences of your own using the above idiomatic phrases. இது idiomatic phrases யூஸ் பண்ணி சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, go for. Sentence, she decided to go far ahead of competitors. Second question, blow up, answer
The territories blow up the hotel. Third question, sew up. Answer. The thieves sewed themselves up at the court. Fourth question, call and answer. The Prime Minister called on the flood victims. Fifth one, break off. Answer. Her voice broke off as she was singing. Sixth one, crinkle under. Answer. The soldiers refused to crinkle under the pressure of their enemies. Heading E. Given below are some idiomatic phrases. Find the meaning using the dictionary. பாருங்க idiomatic phrases இதுக்கான meaning பார்க்கலாம். Heading A, heading B. First one, put on answer wear. Come in answer enter. Try again answer repeat. Walk away answer avoid. Time out answer short break. Last one, go on answer continue. Listening. Heading F. Listen to the article titled Remembering Nell Jayaraman. In past, present and interview. One student will be the interviewer and the other would be Nell Jayaraman himself. Two sets of conversations have been given as examples for your help. பாருங்க இன்டர்வியூ எடுத்துட்டு இருக்காங்க நெல் ஜெயராமனை. ஸ்டூடெண்ட் ஏ இன்டர்வியூவர், ஸ்டூடெண்ட் பி வந்து நெல் ஜெயராமன். இப்போ பாருங்க இன்டர்வியூவர். வணக்கம் சார், ஃபார் வாட் காசஸ் டூ யூ ஆர்கனைஸ் ஃபெஸ்டிவல்ஸ்? நீங்கள் என்ன மாதிரி இதுக்கெல்லாம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவீங்க? Student B, I organize those festivals with a difference. I present seeds to all the participating farmers. நான் வந்து எதுக்காக அந்த விழாவை கொண்டாடுவேன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுக்காக ஃபார்மர்ஸ்க்கெல்லாம் நான் வந்து சீட்ஸ் கொடுப்பேன். ஸ்டூடெண்ட் ஏ, ஹோ தட்ஸ் ரியலி குட் சார், வாட் டூ யூ எக்ஸ்பெக்ட் இன் ரிட்டன்? சரி நல்லது சார், நீங்கள் ரிட்டன் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க அவங்க கிட்டேருந்து? ஸ்டூடெண்ட் பி, நெல் ஜெயராமன், in return I expect them to have double the harvest next year. நான் வந்து ரிட்டர்ன் வந்து என்ன எதிர்பார்க்குறேன்னா அவங்க வந்து இந்த வருஷத்தை விட அடுத்த வருஷம் நிறையா ஹார்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும், இந்த வருஷத்தை விட அதிகமாக ஹார்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்றது மட்டும்தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். ஸ்டூடெண்ட் ஏ இன்டர்வியூவர், வேர் டிட் யூ ஆர்கனைஸ் தி நெல் ஃபெஸ்டிவல்? நீங்கள் எங்கே ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த ஃபெஸ்டிவலை? ஸ்டூடெண்ட் பி, ஐ ஆர்கனைஸ் தி நெல் ஃபெஸ்டிவல் அட் திருவாரூர். நான் திருவாரூரில் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபெஸ்டிவலை. ஸ்டூடெண்ட் ஏ இன்டர்வியூவர், can you mention how many people congregated for the meeting? சரி எவ்வளோ பீப்புள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க சார்? ஸ்டூடெண்ட் பி, 5000 people congregated for the meeting. 5000 people congregate பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டூடெண்ட் ஏ இன்டர்வியூவர், வாட் டிட் யூ டிஸ்ட்ரிபியூட் டு தி ஃபார்மர்ஸ்? நீங்கள் என்ன ஃபார்மர்ஸ்க்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்க? ஐ டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் தி ட்ரெடிஷ்னல் பேடி சீட்ஸ். நான் வந்து பழங்காலத்து பேடி விதைகளை, அரிசி விதைகளை கொடுத்தேன். ஸ்டூடெண்ட் ஏ இன்டர்வியூவர், ஹவு டிட் யூ கம்யூட் டு ஈச் ஆஃப் திஸ் வில்லேஜஸ்? நீங்கள் எப்படி இந்த வில்லேஜஸ்க்குலாம் போய் சொன்னீங்க? ஸ்டூடெண்ட் பி, ஐ கம்யூனிகேட் டு ஈச் வில்லேஜ் பை மை சைக்கிள் ஆர் பை பஸ். நான் சைக்கிளில் போயும் பஸ்ஸில் போயும் கம்யூனிகேட் பண்ணேன். ஸ்டூடெண்ட் ஏ இன்டர்வியூவர், ஆயா டு யூ பிளான் யுவர் ஷெடியூல்? சரி நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணுவீங்களா உங்கள் ஷெடியூல்ஸை? ஸ்டூடெண்ட் பி, நோ ஐ டு நாட் பிளான் மை ஷெடியூல். இல்லை நான் பிளான்லாம் பண்ண மாட்டேன். ஸ்டூடெண்ட் ஏ இன்டர்வியூவர், ஹவு குட் யூ ரிமைன் ஸோ கூல் அண்ட் காம் சார்? நீங்கள் எப்படி இவ்வளோ கூலாகவும் காமாகவும் இருக்கீங்க? பேஜ் நம்பர் 168. ஸ்டூடெண்ட் ஏ இன்டர்வியூவர், வேர் வாஸ் யுவர் ஹார்ட் அண்ட் சோல்? உங்கள் மனசும் சோலும் எங்கே இருக்குது சார்? ஸ்டூடெண்ட் பி, மை ஹார்ட் அண்ட் சோல் வாஸ் இன் தி பேடி ஃபீல்டு. இதோ இந்த பேடி ஃபீல்டில் தான் இருக்குது. ஸ்டூடெண்ட் ஏ, people say when your popularity grow you spend less time in the field. people எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நீங்கள் வளர்ந்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபீல்டு பக்கமே வரமாட்டீங்க இல்லைங்களா சார் அப்படின்னு கேட்குறான். ஸ்டூடெண்ட் பி, இட் இஸ் ராங், ஐ ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் இன் தி ஃபீல்டு. இல்லை அது தப்பு, நான் நிறைய நேரம் இந்த ஃபீல்டில் தான் இருப்பேன், நான் பார்க்கணுன்னா இங்கே தான் வரணும். ஸ்டூடெண்ட் ஏ, வாட் இஸ் யுவர் மெசேஜ் டு தி வேர்ல்டு? உங்கள் மெசேஜ் என்னங்க சார் இந்த வேர்ல்டுக்கு? ஸ்டூடெண்ட் பி, இஃப் யூ ஒர்க் செல்ஃப்லெஸ்லி ஃபார் தி சொசைட்டி இட் வில் கிவ் பேக். நீங்கள் வந்து தன்னலம் இல்லாமல் எல்லா பொதுநலமாக உழைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லது நடக்கும். ஸ்டூடெண்ட் ஏ, தேங்க்யூ சார், நன்றி. ஸ்டூடெண்ட் பி, நன்றி. இப்போ ஸ்பீக்கிங் பாருங்கள். பேஜ் நம்பர் 169, ஹெடிங் ஜி. A road map is given below. Answer the questions that follow with the help of the road map. Work in pairs and discuss to give directions to get to one place from another. First question, you are at the market. You need direction to go to the pharmacy. நீங்கள் வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்கீங்க, நீங்கள் வந்து ஃபார்மசிக்கு போகணும்.
இப்போ ரூட் பாருங்க. From the market, go straight on Park Street. Take your left at Museum on Central Avenue. At the end of the road, one on your right, you will find the pharmacy. அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்லேருந்து இந்த பார்க் ஸ்ட்ரீட் வழியாக வரீங்க. இங்கே வந்து சென்ட்ரல் அவென்யூ வழியாக போய் இருந்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் ஃபார்மசி இருக்குது. செகண்ட் கொஸ்டின், யூ ஆர் இன் அ புக் ஷாப். ஆஸ்க் யுவர் பார்ட்னர் டு டைரக்ட் யூ டு தி ஆர்ட் கேலரி. இப்போ நீங்கள் வந்து புக் ஷாப்பில் இருக்கீங்க, நீங்கள் ஆர்ட் கேலரி போகணும், எப்படி போவீங்க அப்படின்றது பாருங்கள். Go straight on Central Avenue, cross the post office and take your left on South Road. Take your right on George Street. You will find the art gallery on your left. பாருங்க, புக்லேருந்து சென்ட்ரல் அவென்யூ வழியாக போகிறீங்க, கிஃப்ட் ஷாப் தாண்டிங்கன்னா ஆர்ட் கேலரி லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது. தேர்ட் கொஸ்டின், கிவ் யுவர் பார்ட்னர் தி டைரக்ஷன்ஸ் டு கோ ஃப்ரம் தி பேங்க் டு தி ஹோட்டல். பேங்க்லேருந்து ஹோட்டலுக்கு போகிற வழி பாருங்கள். டேக் யுவர் ரைட் அண்ட் இமீடியட் லெஃப்ட் ஃப்ரம் தி பேங்க் ஆன் டு சென்ட்ரல் அவென்யூ. Cross the post office and turn left on South Road. At the end of South Road, turn left on George Street. The hotel is on your left. இங்கே பாருங்கள், வே இருக்குது, இதில் பார்த்துக்கோங்க. ஃபோர்த் கொஸ்டின், டைரக்ட் யுவர் பார்ட்னர் ஃப்ரம் தி போஸ்ட் ஆஃபீஸ் டு தி மார்க்கெட். போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து மார்க்கெட்டுக்கு வழி சொல்லலாம். Walk towards South Road from the post office. Turn left to go straight on the South Road. Then turn left on George Street. Go straight at the end of George Street. You will find the market on your right. Fifth question, your partner wants to go to the library from school. Use suitable directions. உங்கள் பார்ட்னர் வந்து லைப்ரரியிலேருந்து ஸ்கூலுக்கு போகணும், எப்படி டைரக்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்றது பார்க்கலாம் வாங்க. From the school on Central Avenue, walk straight and turn left on North Road. Walk straight down the lane and turn left on George Street. You will find the library on the right. Page number 170, fill in the blanks. First question, dash is the festival which fills our hearts with delight. Answer, Festival of Light. Second question, dash is referred to as a festival of sacrifice. Answer, joy of giving. Third question, what kind of joy is unfurled during the festival of sacrifice? Answer, joy of giving. Third question, how can we make our life worth living? Answer, giving things joyful and celebrating themselves make our life worthwhile living. Fourth question, what does the poet mean by Festival of Flowers? Answer, Festival of Flowers brings out the brightness of colors. Fifth question, when are we in a state of trance? Answer, we are in a trance during the festival of dance. Sixth question, what do the people do when the festival of music is celebrated? Answer, during the festival of music, people sing the joyous lyric. Seventh question, what makes us happy and free? According to the poet. Answer, sharing the word of love from above makes us happy and free. Eighth question, find out the rhyme scheme employed in the fourth stanza. Answer, AB, AB. Ninth question, pick out the rhyming words from the first stanza of the poem. Answer, harvest best, light delight. 10th question, write down the words that alliterated in the poetic lines below. Answer, alliterated lines. A, Festival of Flowers. F வந்து alliteration words. First letter same இருந்தால் அது வந்து alliterate. B question, that speeds stresses on a tree. T வந்து இதில் alliterate. ஏன்னா first letter T, T-யா இருக்குது. ஸோ இது வந்து alliterate. Page number 171. Heading I. Create posters for the following. First question, you are Raja or Rajani. Draft a poster to create awareness about the harmful effects of using plastics. Is not more than 50 words. வாங்க, பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறதுனால விளைவுகள் என்னெல்லாம் வருது அப்படின்றது வந்து ஒரு போஸ்டர் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம். வாங்க ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணிக்கோங்க. Say no to plastics. Environment sends the ill effects on the living creatures. So the world, make it a litter free zone.
secure life, breathe fresh air, strive to avoid using the only livable planet as a dump yard, survive and yet the planet surveying, inhaling clean, this is free area. Second question பாருங்க, say no to drugs. Design a poster for it in not more than 50 words. You may use slogans phrases. பாருங்க, ட்ரக்ஸ் வந்து கூடாது அப்படின்றத ஸ்லோகன் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து போஸ்டர் கிரியேட் பண்ணலாம். Say no to drugs. No drugs. இங்க பாருங்க இமேஜ். Drugs are deadly. Drugs diseases longevity. Drugs draw you to pain and agony. Drugs destroy peace and good health. Drugs deny your rights to live. Drugs declare the divine gift of life. Drugs deprive health and honor of living. Drugs double your disrespect and shame. Drugged life is a dormant life. Third question பாருங்க, save our earth in the need of the hour. Draft a poster with attractive slogans or phrases from the same in not more than 50 words. Use attractive drawings யூஸ் பண்ணி save our earth screenshot பண்ணிக்கோங்க. பாருங்க, earth is our home, earth is unique, earth is the divine gift, earth is an resource, earth is wealth in abundance, earth is the universal provider of air, water and food, earth is worth its incredibility, earth is to be saved for misuse, save earth, sustain life. Fourth question, you are Sita or Sudan. Design a poster in not more than 50 words to focus on not wasting water, be creative. Answer, save water. Water is the elixir of life. Water not want not. Values nature's gift. Warrant availability by right use. Wake up the impacts of water rises. Water cleans and quenches thirst of the living. Water is worth dependent. Water, the living creatures, wait for the smile on the blossoming face of flowers. Human are all life around. No water, no life. Fifth question பாருங்க, good handwriting is the index of an individual. Design a poster on the importance of good handwriting. Use catchy slogans or phrases. Your poster should not exceed 50 words. Good handwriting பத்தி ஒரு post create பண்ணணும். பாருங்க, handwriting. Writing is multi-dimensional expression. Writing speaks for the individual. Writing speaks character. Writing decides personality. Writing unveils thoughts. Writing acknowledges human worth. Writing shares memories. Writing makes mastermind. Writing imprints values of life. Writing shows significance. Write neatly, clearly, beautifully. Establish your worth. Page number 174, heading J. Draft letters for the following. First question, you are Ajit, living in a remote village in Tirunelveli. You participated in a health camp organized by your school. You were surprised to observe that most of the residents were unaware of health and hygiene. As a concerned citizen, write a letter to the editor stating the need to organize such camps focusing on the importance of health and hygiene. நீங்கள் வந்து உங்கள் ஸ்கூலுக்கு ஹெல்த் கேம்புக்கு போகிறீங்க, அங்கே வந்து சில பிளேசஸ்லாம் ஹைஜீனாகவும் ஹெல்த்தாகவும் இல்லை, குப்பையாக இருக்குது, அதை வந்து நீங்கள் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுறீங்க. வாங்க இப்போ லெட்டர் பார்க்கலாம். டேட், ஃப்ரம் ஆஜித், அட்ரஸ் ஊர் பேர், டு தி எடிட்டர், தி ஹிந்து, சென்னை, சார், சப்ஜெக்ட் ஆர்கனைசிங் ஹெல்த் கேம்ப் ரிகார்டிங். This is to bring to your notice that the residents of my locality are unaware of the importance of health and hygiene. They neither consume healthy clean food nor keep their surroundings clean. Kindly do the needful to arrange health camps here. Thank you, yours truly, Ajit. Second question பாருங்க. You are Sanjay. Your colony utilizes solar energy to light the common areas. You find many friends of your colony forgetting to switch off the lights in the common area. As a responsible citizen, write a letter to a newspaper encouraging the importance to conserve the preserve solar energy. உங்கள் ஏரியாவில் வந்து சோலார் எனர்ஜியோட
லைட் தான் இருக்குது காலனியில். ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து மறந்தாப்புல லைட் ஆஃப் பண்ணாமே போயிடுறாங்க காலையிலனா. அதை வந்து ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லெட்டர் எழுதுறீங்க பாருங்கள். இப்போது டேட் ஃப்ரம் சஞ்சய், அட்ரஸ் போட்டுக்கோங்க. To the editor, The Hindu, Chennai. Sir, subjector, conservation solar energy regarding. This is to inform you that our colony utilizes solar energy to light the common areas. I find that many of my friends fail to switch off the lights in the common areas after use. Kindly do the needful to create an awareness of conservation of solar energy. தேங்க்யூ யுவர்ஸ் ட்ரூலி சஞ்சய். அட்ரஸ் ஆன் தி என்வலப் வந்து 2 அட்ரஸ் போட்டுக்கோங்க. இப்போ தேர்டு கொஸ்டின் பாருங்கள். யூ ஆர் சதாசிவம். யூ ரீசென்ட்லி விசிட்டட் யுவர் நேட்டிவ் டவுன் இன் வெள்ளலூர். யூ ஹேப்பன்ட் டு அக்கம்பனி யுவர் கிராண்ட் மதர் டு யுவர் ஃபேமிலி டெம்பிள். யூ வேர் ஷாக்டு டு நோட்டீஸ் தி புவர் கண்டிஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் தி டெம்பிள். Write a letter to the editor of local newspaper highlighted the poor condition of the temple. Also give some suggestions and request the HRC to take steps to improve the situation. Date from சதாசிவம், அட்ரஸ். நீங்கள் வந்து உங்கள் பாட்டி கூட கோயிலுக்கு போகிறீங்க. அந்த கோயில் வந்து ரொம்ப க்ளீனாகவே இல்லை, எங்கே பார்த்தாலும் குப்பையாக இருக்குது. அதை வந்து நீங்கள் நியூஸ் பேப்பருக்கு கம்ப்ளைண்டாக எழுதுறீங்க. வாங்க இப்போ பார்க்கலாம். 2 அட்ரஸ். தி எடிட்டர் எந்த ஊரோ அதை போட்டுக்கோங்க. சார், சப்ஜெக்டர், கம்ப்ளைனிங் புவர் மெயின்டெனன்ஸ் temple premises regarding. I wish to bring to the kind notice of the concerned authorities that the Hanuman temple, which is one of the oldest temples in my locality, has not been maintained properly. It needs some renovation to preserve the artistic works and heritage of the place. I request the Hindu Religious and Charitable Endowments Department to look into the matter and do the needful. தேங்க்யூ யுவர்ஸ் ட்ரூலி சதாசிவம். அட்ரஸ் ஆன் தி என்வலப் வந்து 2 அட்ரஸ் எழுதிக்கோங்க. 4th கொஸ்டின் பார்க்கலாம். இப்போ யூ ஆர் சுதா. யுவர் நெய்பர் ஹேஸ் அ பெட் டாக் தட் barks continuously. Write a letter to the editor of a weekly newspaper of your locality highlighting the nuisance and noise pollution created those. Allow suggest ways to solve the problem. உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் நாய் வந்து ஒழிச்சிட்டே இருக்குது, அது வந்து உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகுது. ஸோ அது வந்து நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணுறீங்க நியூஸ் பேப்பருக்கு. ஃப்ரம் ஆர் சுதா, அட்ரஸ், டேட், டு தி எடிட்டர், அட்ரஸ் போட்டுக்கோங்க. சார், சப்ஜெக்ட், பெட் டாக் மெயின்டெனன்ஸ் ரிகார்டிங். டு தி காலம்ஸ் ஆஃப் யுவர் எஸ்டீம்டு நியூஸ் பேப்பர், ஐ விஷ் டு ட்ரா தி அட்டென்ஷன் டு ஆஃப் தி ஓனர்ஸ் ஆஃப் பெட் அனிமல்ஸ் about the noise pollution created by pet animals. My neighbor's pet dog constantly barks and the nuisance or noise pollution it creates in troubling the entire locality. Children, infants, patients and old people suffers greatly. The owners should take the dogs outside from their home daily 1 hour in the morning or evening time. They should check if the pet dogs are infected with some diseases and proper medical care to be provided. They should give food to the dogs at regular intervals. I request you to highlight the issue in your newspaper so that awareness can be created among the owners of the pet animals. Thank you. Yours truly, R. Sudha. Address on the envelope, 2 address எழுதிக்கங்க. 5th question. You are Raja. The street lights of your area do not work properly. Ask a responsible citizen. Write a letter to the newspaper, enlighten them about the problem and also suggest ways to brighten the area. உங்கள் ஏரியாவில் ஸ்ட்ரீட் லைட் வந்து ஒர்க் செய்யலை, அதை வந்து நீங்கள் வந்து நியூஸ் பேப்பருக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுறீங்க, சீக்கிரமாக போட்டுத்தாங்க, அந்த மாதிரி அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ டேட் ஃப்ரம் எம் ராஜா, ஊர் பேர் போட்டுக்கோங்க. டு தி எடிட்டர், தி ஹிந்து, ஊர் பேர் போட்டுக்கோங்க. சார், சப்ஜெக்ட், கம்ப்ளைண்ட் ஆன் ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் நாட் ஒர்க்கிங் ப்ராப்பர்லி. I wish to bring to your kind notice that 5 tube lights in our street are not working properly. Due to this, the street is always dark and after dusk. There are so many potholes in the street as a result of which cyclists and cyclists met with minor accidents. It is unsafe for children too, as they find it difficult to walk on the street.
One repeated request to the authorities for repairing the lights have fallen on deaf ears. The fused lights and chalks are to be replaced with one new ones. I hope the authorities will pay heed to this public complaint. Thank you, yours truly. Address on the envelope, 2 address எழுதிக்கங்க. Page number 175, heading A, fill in the blanks appropriately. First question, Mahatma Gandhi dash the father of our nation. Answer is. Second question, there dash 10 dogs in my street. Answer are. Third question, they dash to write the exercise neatly. Answer have. Fourth question, buttermilk dash good for health. Answer is. Fifth question, fruits dash good for health. Answer are. Page number 176, heading B. Fill in the blanks with the appropriate verb. First question, the quality of doll dash not good. Answer is. Second question, the horse carriage dash at the door. Answer is. Third question, my friend and teacher dash come. Answer have. Fourth question, dash your father and mother at home. Answer are. Fifth question, honor and glory dash his reward. Answer his is. Sixth question, the ship with its crew dash sailing good. Answer is. Seventh question, Gulliver's Travels dash an excellent story. Answer is. Eighth question, neither food nor water dash found here. Answer is. Ninth question, mathematics dash a branch of study. Answer is. 10th question, 15 minutes dash allowed to read these question paper. Answer is. Page number 178, heading D. Identify the non-finites in the following sentences and underline them. Non-finites வேர்பில் இருக்காது, நவுன்ஸ் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் அட்வர்ப்ஸில் இருக்கும். நம்பர் பர்சன் டென்ஸ் சொல்லாது, ஜெரண்டில் மட்டும் வரும். இப்போ பாருங்கள், சென்டென்ஸ் பாருங்கள். எக்ஸாம்பிள், சில்ட்ரன் லவ் ஈட்டிங் சாக்லேட்ஸ். ஈட்டிங் வந்து ஜெரன் வேர்டு, ஏன்னா ஜெரன் வந்து ஐஎன்ஜியில் முடியும், ஆக்சன் வேர்டாக இருக்கும் ஜெரன்னா. ஸோ இது வந்து ஆக்சன் வேர்ட் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜியும் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஜெரண்ட். ஸோ நான்ஃபினிட்ஸ் வந்து ஜெரண்ட் வந்திருக்கு பாருங்கள். இதுதான் நான்ஃபினிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரி, ஃபஸ்ட் கொஸ்டின், ரோசன் ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் பிகமிங் அண்ட் ஆர்கிடெக்ட். பிகமிங் வந்து நான்ஃபினிட். செகண்ட் கொஸ்டின், we must aim at fulfilling Dr. APJ Abdul Kalam's dream to make India the most developed country by 2020. Fulfilling வந்து non-finites. Third question, taking the children to the museum in Seema's responsibility. Taking வந்து non-finites. Fourth question, having finished the work, the manager decided to return home. Having வந்து non-finites. Fifth question, traveling with her family, Tara enjoyed every minute of it. Traveling வந்து non-finites. Heading E, fill in the blanks with the correct alternative. First question, dash the float, Krishna returned it. Answer, having prayed. Second question, we wish he continues dash healthy. Answer, being. Third question, the doctor advised him against dash in the sun. Answer, wondering. Fourth question, I like dash rasam. Answer, drinking. Fifth question, dash this disease, I returned it to her. Answer, having used. Heading F, tick the correct sentences. பாருங்க, column A, column B, இதில் இருக்க correct sentence tick பண்ணலாம். First தான் correct. First one, I had decided to eat a cake. இதுதான் correct, இது wrong. Second one, my son is fond of music. இது correct, இது wrong. Third one, Srina avoids eating fruits. இது correct, இது wrong. Fourth one, bravery is not picking a quarrel. இது correct, இது wrong. Fifth one, it is easier said than that. இது correct, இது wrong. இப்போ நம்ம யூனிட் 6 no men are foreign poem பார்க்கலாம். Page number 180. Based on the understanding of the poem, read the following lines and answer the questions given below. First question, beneath all uniforms, a single body breathes. Like earth, the land our brothers walk upon. In earth like this, in which we all shall lie. First question, what is found beneath all uniforms? Answer, the same human body that breathes is found beneath all uniforms. Second question, what is same for every one of us? Answer, the earth we walk upon is the same for all of us. Third question, where are we all going to lie finally? Answer, we are all going to lie beneath the earth. Second question, they too aware of sun and air and water.
are fed by peaceful harvest by war's long winter shroud. First question, what is common for all of us? Answer, the sun, air and water are common for all of us. Second question, how are we fed? Answer, we are fed by peaceful harvest. Third question, mention the seasons referred here. Answer, winter is the season referred here. Page number 181, third question. Their hands are ours, and in their lines we read, a labor not different from our own. First question, who does they refer to? Answer, all the people from other countries of the world. Second question, what do the poet means by lines? Answer, the poet means by lines that show hard work done by the hands. Third question, what does not differ? Answer, labor that not differ, hard work is the same for all human beings. Fourth question, let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemns. First question, who tells us to hate our brothers? Answer, war tells us to hate our brothers. Second question, what happens why we hate our brothers? Answer, when we hate our brothers, we hate ourselves. Third question, what do we do to ourselves? Answer, we disown ourselves, we cheat ourselves, and we condemn ourselves when we let ourselves. Fifth question, are hell of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own? Remember, no men are foreign and no country strange. First question, what outrages the innocence? Answer, the outrages the innocence are fire and dust caused during a war. Second question, who are not foreign? Answer, the people who belongs to earth are not foreign. C question, what is not strange? Answer, other countries on earth are not strange. Page number 182. Based on your understanding of the poem, complete the following by choosing the appropriate words or phrases given in brackets. பாருங்க இப்போ நம்ம போயம் சம்மரியை ஃபில்அப் பண்ணலாம். இதில் வந்து இது ஆப்ஷன்ஸ் தந்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க பேராகிராஃப். This poem is about the dash answer brotherhood of all men. The subject of the poem is that dash answer unity of human race. Despite the difference in color, caste, creed, religion, country, etc., all human beings are same. We walk on the dash answer same land and we will be buried under it. Each and every one of us are related to the other. We all are born same and die in the same way. We may wear different uniforms like dash answer language. During wars, the opposing side will also have the same dash answer dreams and aspirations like ours. We as humans do the same labor with dash answer our hands and look at the world with the dash answer same eye. Waging war against others as they belong to a different country is like attacking our own selves. It is the dash answer breathing body we impair. We all share the same dash answer human earth. We are similar to each other. So the poet concludes that we should not have wars as it is dash answer unnatural to fight against us. வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 6 தி லிட்டில் ஹீரோ ஆஃப் ஹாலாண்ட் சப்ளிமெண்ட்ரியோட புக் பேக் ஒன்வர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 186 heading A. Based on the understanding of the story, complete the graphic organized suitably. First one title, The Little Hero of Holland, setting a dike above the water. Characters, Peter, Peter's mother, Peter's father, Peter's blind friend. Theme, a little plugs a leaking dike with his finger to prevent it from flooding the country. Plot, father takes care of gates and sluices. Second one, mother sends Peter to give cakes to a blind man. On his return finds a leak. Hal holds his fingers throughout the cold bitter night in the same hole to save Holland from drowning. Brave little hero saves Holland from drowning. Climax,
When Peter holds his finger in the hole and spends the whole night in the chill weather, a man comes early morning, notices him numb and in a painful state, saves him by bringing others to mend the hole. Peter saves Holland. Values highlighted in the story answer: love for one's country, selfless service towards the nation. Heading B. Based on your understanding of the story, answer the following questions in one or two sentences. First question: what are the little children of Holland aware of? Answer: the little children of Holland are aware the dikes must be watched very moment. They know that a small hole can be very dangerous. It would bring the sea into Holland. Second question: what was the work assigned to Peter's father? Answer: the work assigned to Peter's father was tending the sluices, opening the closing the gates when ships entered the sea from Holland. Third question: why did Peter's mother call him? Answer: Peter's mother called him to go and give cakes to his friend who was blind. Fourth question: how did Peter spend his time with his blind friend? Answer: Peter stayed with the poor blind friend a little while to tell him about his walk along the dike and about the sun and the flowers and the ships far out at sea. Fifth question: why did the father always say angry water? Answer: the father always said angry waters because the sea water lashed on the dikes always. Sixth question: what did Peter see when he stopped near the dikes? Answer: when Peter stopped near the dikes, he noticed that there was a sound of trickling water. He saw a small hole in the dike through which a tiny stream was flowing. Seventh question: what were the thoughts of the mother when Peter did not return home? Answer: Peter's mother thought that he was spending that night with his friend. Eighth question: how did Peter spend his night at the dikes? Answer: holding his finger in the hole on the dike, Peter crouched on a stone, bending his head. He closed his eyes but did not sleep. He rubbed his hand and thought he would manage to stay throughout the night. No one came to him rescue until morning. Ninth question: who found Peter in a dikes and what did he do? Answer: a man who went for his work heard Peter mourning. He found him clinging to the side of the great wall. Tenth question: how did the villagers mend the hole? Answer: the villagers bought shovels and mended the hole after hearing the alarm. Heading D. Identify the characters or speakers. First question: I want you to go across the dike and take these cakes to your friend. The blind man answered Peter's mother. Second question: I am glad that they are so strong, answered Peter. Third question: Holland shall not be drowned while I am here, answered Peter. Fourth question: what's the matter? He called. Are you hurt? Answered a man who saved Peter. Fifth question: tell them to come quickly, answered Peter. Thank you students. இந்த வீடியோ பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.